na riu ndakorwo ngĩingĩra live as well mwena wa YouTube nigetha tukorwo tugithie wega ta wega rĩrĩa twaingĩra thĩinĩ wa direct nĩguo tukoragwo tukĩingĩra live on Facebook and YouTube. Itikira kũndũmĩra message yaku na ndĩrona hena andũ maranjĩndorera harĩa mwena wa Facebook no mũtandũmĩire message ndingĩhota kũmũtambũra ndũ ikorwo naranjĩndorera mwena wa Facebook live. Itikira kũndũmĩra message yaku hau ũguo na oho no ũkĩnjĩre atĩrĩrĩ we na ex waku mũtwaranaga atia, how do you relate? Muonanaga mũkarumana nĩ wanginya nĩ wa mũbrokire kana nĩ wa mũbrokire kana ndũrĩ wa mũbroku, nĩ mwaragia kana mũtiaragia, mwacamani handũ rĩ nĩ kũrumana mũrumanaga kana no gũcinũrana kana your friends? How do you relate with your ex, or how should you relate na mũndũ ũcio mwarĩ ndũgũ-inĩ ya kĩwendo nake no mũgĩtuĩka nĩ mwatigana and you're no longer in the relationship? Ndũgũ ĩyo nĩ yathirire. Rĩu ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ mũikaranagia atĩa kana mwagĩrĩirwo gũikarania atĩa? No korwo hihi ndũkĩrĩ ex kwĩna andũ hihi matakĩrĩ ex, you don't have an ex, your first love is your current love. Kwa andũ makoragwo ũguo, your first love is your current love. There are people who are like that. No rĩu hakĩrĩ na angĩ makĩrĩ na body count kĩndũ 80 he mũndũ angĩbanga raini ya andũ arĩa anakoma nao. Raini ĩyo no ĩthiĩ nginya kĩrĩa cross maboda, raini ĩyo yake no yambire yetherwo visa. Kwa andũ mekoraga hau ndigũĩ kana nĩ gũgĩkora tondũ makiuga nĩ gwĩkora kana nĩ gwĩtwara. Ũgakora atĩ mũndũ agĩkũbangĩra raini ũguo ma ex yake, raini ĩyo no yambire yetherwo visa tondũ mũtũ gũkorwo hutĩtie mũrĩmo ũrĩa wa kĩrĩa wa Congo Valley harĩa ũguo rũgongo harĩa Tokyo Japan. Mũndũ wa mbere egũkorwo Japan na mũndũ wa kerĩ egũkorwo mũndũ wa mũico ũngĩbangwo raini ya ex yaku, mũndũ wa mbere harĩa ũguo Tokyo Japan na mũndũ wa mũico kĩndũ harĩa ũguo Jamaica akĩrĩmĩra kĩrĩa the wind, akĩrĩmĩra mumea. Nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ acio marĩ aingĩ, so hena andũ mekoraga atĩ we umekua nĩ to tarĩ nginya bahati umete this relationship ukaumeo kaingĩra ĩno wĩna andũ ta 10 ũguo 20 mangĩbanga raini ũguo mauge mwanakorwo ndũgũ-inĩ ya kĩwendo. Na bado harĩ andũ ũkoraga atĩ their first love is their current love, atĩ mũndũ ũcio mũndũ ũrĩa mambanĩirie nake wendo-inĩ kana relationship-inĩ mũndũ ũcio nowe menake. Hena mũndũ wĩkoraga hau na hena ũngĩ ũgĩkoraga body count nĩ nene pio, na no to nginya atĩ ũkorwo, by the way to nginya atĩ ũkorwo atĩ every relationship warĩ nayo it counts as a body count. By the way to nginya atĩ ũkorwo atĩ mũndũ wothe wanakorwo nake at all your exes counts as body count. Actually it shouldn't be so. At least no agĩrĩirwo gũkorwo na relationship ta igĩrĩ ithatũ, at least iria ciagĩikarire mwaka ũmwe kana less than a year kana mĩeri 3 4 5. At least ukorwo na relationship ta igĩrĩ ithatũ iria ndwakomanirie na mũndũ ũcio. There should be something like that. Tũragĩkorwo atĩ we nginya mũndũ ũrĩa mwendanire wiki igĩrĩ bado no mwakomanirie. It should not be that every person who counts as your ex also counts as one of your body counts. No, that's very dangerous. Yes, you should. Unagaliru atiriri unakuwa kuna wale watu wenye mlikuwa tu kwa relationship mukadate wiki 2 miezi 2 miezi 7 miezi 8 mwaka moja na hata hamukulala pamoja, hamuku sexiana. It should be like that, hamuku sexiana. Sasa shida ni upate kwamba kila ex wako ukifanya hesabu ya body count ako hapo. That's very dangerous. All your exes count as your body counts. No, at least unafaa ukuwe na tuwili ama kamoja kenye kana count kama ex lakini haka count kama kapati ka body count. Yes, it shouldn't be like that. Usikuwe na wewe ni gathege. Don't be a me. Usikuwe gathege. Ati wewe kila mtu mkipatana wiki 2 3 kwa kitanda. Mkipatana siku 3, wengine hata Nikinywe. Wengine hata mmepatana siku moja ama masaa 2 mko kwa blanketi. No, they should be msipenda hii maneno sana. Now, muthenya wa muthi niguo turakorwo tukiaria maundu megie relationship iyo etagwo ya ex. Ndakwirira atiri last time. Na ndakwira topic ino twathi nayo na mbere umuthi.
na nitwamiambitie muthenya wa Monday last week, no mitambo itu igikorwo na hitilafu igigiria tuthie na mbere na topic iyo tutiakorirwo tukerekereria wega, na ngiuga muthenya wa umuthi niguo tuguka turekereria topic iyo. Koguo na bade ndaheanire ga true story gakwa. I gave my own true story. Ngikwira nie ndina ex yaigana ona na uria turiretaga nao. I gave you that story of which ndigocokera haha. Uguo gikorwo ndweroreire show itu ya muthenya wa Monday last week, etekera gucoka hau wirorere so yo tondu niho twara ndakwirire true story yakwa ngikwira nie ngoretwo na ex yaigana turiretaga atia bra bra bra. So that's when I did that. Koguo ri aikorwo ndwakorirwo ukirorera show ya muthenya wa Monday last week, etekera kuingira thiini wa Facebook kana YouTube ito na wirorere show yo ya last week on Monday, tondu niyo turathi na mbere nayo riu ri ndakorwo ngikwira atiriri number 1 ati mundu wothe mwana korwo ndogo-ini yake wendo nake gutire hindi mukaga gukorwo in a relationship, tondu even ex, this is my ex, that's also a relationship. One ex wakwa iyo ni relationship mwena. Relationship yaku na mundu ucio ri ni ati mwi exes. The fact remains you are still in a relationship, only that this is an ex relationship. Nanyita hau oguo ri ndukananjira atiri ati bado tutikoragwo in a relationship. No, everybody you meet you must have a relationship, and that relationship never ends. Taru for example ngithie wandikwo wira handu ri na umeri mundu ucio mwacamania mukauga atia uyu ri twarutaga wira nake, you still have a relationship. Relationship ira mwenayo na mundu ucio ni atiriri mwarutaga was your colleague, this was my colleague, and so the relationship ira mwenayo tha ici ni was, no relationship ira mwari nayo hindi yori ni is. This is my colleague, but now was is the present relationship. Koguo ri hindi ciothe wacamania na mundu na mwamenyana na mwatuika acquainted, gutire hindi mugakorwo mutari in a relationship, onokorwo relationship yanyu riu igatuika ex cop, ex friend, ex girlfriend, ex boyfriend, ex colleague, ex commate, ex employer. No riu muthe ndirenda to focus na ex employer, of which it's still part of ex. Ndiakiwa to focus na ex employer na ex colleague na ex coworker. Umuthe ndirenda to focus na ex in the romantic sense, ex wa romantic manenos. Yes, ex yule mwari nake ndogo-ini yake wendo, not your ex colleague kana ex worker kana ex something kana ex mother kana ex father. No relationships na gikwira atiriri ati hindi ciothe mwakorwo mukiingira thiini wa ndogo yake wendo na mundu, there's the emotional attachment area mwari nayo, and some of these things are never lost, which is okay. Na gikwira atiriri ati ndogo yake wendo machua urenda ku recap tu kidogo uratokorwo tukiaria last week nigetha to connect. Gikwira atiriri ndogo yake wendo machua andu matiganaga in peace. No relationship ici andu matiganaga na dramas, na mathecanire na tuhio, ni maroire, ni marumanire, ni manekanire social media. Ati ru nginya wathie ku social media urenda nginya kuruta to nudes to amundu tondu ni muratiganire, urenda nginya ko expose to weakness twake tuothe tondu muratiganire. Those dramatic relationships are not mature relationships. Andu acio wonaga magitigana in a dramatic way, those people kai handu matigetie, kwi handu matakinyatie wega, kwina gatithio, hena handu bado in maturity-ini yao ri hena handu hatigaretie, hena ga space uguo. Andu mature aria andu magitigana na ni andu mature mutiganaga na thayo, mugikara the mukerana atiriri riu ri nie ri ndirona ta turatwarana wega, na ndirona ndugu ino itu haria kinyete ri ni twikete ruo hari nie, na ndirona bata wa tukorwo twi hamwe ringi. Riu ni ndireciria tutigane tu, o mundu athie make. Riu were ungigithie na kucamani na mundu ugukwenda, I wish you all the best. Na ni ri unjitikirie nyumagare igithie na kunyona mundu ukunyenda kana mundu tukwenda na mundu unguigua riu this is where I belong. Also you should wish me the best. Ngona mugitigana mukayora nini ndakwirira maundu mega, ndakwerithiria wega, ndakuhoera maundu mega, uthie uthereme, uthie wone wendo, uike, uikanie na ugie ciana na maundu maku mothe magire. Those are mature relationships. No to relationship tuthiraga na drama, ni murumanire, ni mwanekanire,
anga nĩ mũrũire nĩ mũthecanire nĩ mwĩkire atia. Those dramatic relationships are not mature. Andũ acio nĩ makorwo matigĩtie kaũndũ, they are not mature. Hena kamaturity level mũtakinyĩte. Nona, so ngĩkwĩra atĩrĩrĩ, andũ rĩrĩa maratigana na mature we mũtiganaga na thayũ, na mũndũ ũcio no ũkamũhoera wega, ũkamwĩrithĩrĩria maũndũ mega, tondũ mũndũ ũyũ rĩ ndanatuĩka thũ yaku atĩ tondũ nĩ mwaremwo gũikarania. Kũremwo gũikarania na mũndũ gũtiagĩrĩirwo atĩ mũndũ ũcio automatically nĩ aingĩra ibuku-inĩ rĩa thũ yaku. No, ndagĩrĩirwo nĩkĩ? Tondũ mũndũ ũyũ rĩ nĩ mwarĩ handũ mwendanĩte, nĩ mwarĩ handũ mwaikaraga thĩ mũkerana tũgĩka ũũ tũikare ũũ, hĩndĩ mwarĩ na thayũ, na mũndũ ũyũ rĩ he hĩndĩ arĩ gĩtũmi gĩa gĩkeno gĩaku. Mũndũ ũyũ harĩ o mũthenya ũmwe okire, onokorwo nĩ mũthenya ũmwe kana nĩ thikũ igĩrĩ kana nĩ thikũ ithano, harĩ mũthenya mũndũ ũyũ a-contributire to your liveliness, to your happiness, to your joy, to you appreciating life. He mũthenya wokĩrire ukiuga niĩ tu ndokĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kĩnuthia. Niĩ tiga nĩ kĩnuthia ũnyendete kana tiga nĩ kĩnuthia nyendete, ndingĩokĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ingĩaĩka ngero. So you are maybe ona we ukinyete hau ukinyete tondũ nĩ agũtirithĩtie makinya merĩ matatũ, onokorwo nĩ kaũndũ kanini agwĩkĩire rĩ wa mũtua thũ nĩkĩ. So mũndũ gũtigana nake gũtiagĩrĩirwo automatically atuĩke thũ yaku. Na angĩkorwo nĩ mwatigana na mũndũ na automatically nĩ atuĩka thũ yaku rĩ, hau hatiarĩ wendo to begin with. Angĩkorwo mũrarĩ na mũndũ ndũgũ-inĩ ya kĩwendo, mwacoka mwatuĩka thũ cia biũ, that means there was no love there. Hatirĩ mũndũ ũrendete ũrĩa ũngĩ inyuothe. Wĩra wanyu no ũrarĩ wa gũthakanĩra ũguo, you know, you just playing around with each other. Friends with benefiting, you are just benefiting each other. Na tondũ benefit ĩrĩa woyaga he mũndũ ũyũ nĩ yathira rĩ, tondũ ũrĩa agũteithagia rĩu ndaragũteithia rĩngĩ rĩ, kĩrĩa akũheaga ndarakũhe rĩngĩ rĩ, rĩu nĩ atuĩka thũ yaku. Koguo ndwamwendete we mwene, wendete kĩrĩa woyaga kuma kũrĩ we na kĩrĩa akũheaga. How you are benefiting from this person. No angĩkorwo wendete mũndũ we mwene ũrĩa hana turure, ona mũngĩtigana wendo ũcio ndũthiraga. Doesn't end. Na nĩkĩo ũkoraga rĩrĩ, most of the times mũndũ ũrĩa rĩngĩ mwarĩ na ndũgũ yake wendo wa mbere rĩ, mũndũ ũcio mũtũraga mũrĩ arata most of the times. Nĩkĩ? Tondũ wendo ũrĩa wa mbere nĩguo warĩ the pure love, wendo ũrĩa ũtarĩ materialistic, wendo ũrĩa ũtendagĩra mũndũ atĩ tondũ nĩ arĩ make-up, tondũ anga nĩ marĩ mbeca, tondũ nĩ marĩ, it was love for the sake of loving. Mũndũ ũcio ũgakora atĩrĩrĩ atĩ mũtirĩ hĩndĩ mũgatuĩka thũ. You remain to be friends for the rest of your life. It was love, it was true love, right? It was like real love, you know. Before wabie kuhurwo character development, before wabie kunogorwo, before wabie kunogorwo ni andu, before uanze kufunzwa na ulimwengu. Sasa unaona wakati ulikuwa unafunzwa na mamako, wakati ulikuwa unafunzwa na mamako, hiyo mafunzo ilikuwa mzuri. Sasa wakati ulianza kufunzwa na ulimwengu, hii ukiambia kunyorothwo character development gũkũ, ukiambia ku heartbreakwo, ukiambia kwaga kũigũrwo tha, ukiambia gũchitwo, ukiambia gwĩkwo atĩa. So before that you are quite innocent, na mũndũ ũyũ mwarĩ nake ndũgũ-inĩ yake wendo wa mbere rĩ, mũndũ ũcio rĩ, that's true love, that's real love, you know. Wendo ũtarĩ based on anything material, anything you're giving or receiving from them, you just love the person for the sake of loving the person. So wendo ũcio nĩ ũtũraga mĩaka mĩingĩ mũno, na mũndũ ũcio ũgakorwo na mũtigatuĩka thũ, mũcamanagia handũ mũgakenanĩra, mũcamanagia handũ mũkanyua kahũa, mũkanyua cai, ona you check up on each other. Tondũ mũndũ ũcio ndatuĩkire thũ yaku because you loved them for who they were, not for what they were giving you or for what they had or for what you are receiving from them, you know. So tondũ ndũgũ ĩrĩa yambia na ũratarĩ, if a relationship starts with friendship, romantic part nĩ ĩthiraga, no friendship ndĩthiraga. Nona? So mũndũ ũyũ rĩ mwambirie mũrĩ arata, you are good friends, you used to be there for each other, mwateithanagia mũno. Ũguo na mũgĩkinya handũ mũkiuga atĩrĩrĩ, I think we should be a thing more than friends. I want us to be more than friends. Mũkiuga nĩ sawa, let us be more than friends. Mũgĩtuĩka more than friends. You know? Rĩu mwatuĩka more than friends rĩ, after hau rĩ mũgĩthiĩ gathabarĩ ka mĩaka 2, 3 na 5, gũcoka mũgĩkinya handũ rĩu, harĩa ha more than a friend hakĩrema. Mũgĩtiga rĩu gũtuĩka lovers. Rĩu mũkĩremwo nĩ lovingness, lovers, the romantic part. Romantic part yehera rĩ, angĩkorwo ũrata ũrĩa wanyu warĩ wa marĩ, ũrata ndũthiraga, ũrata ũrĩa bado ũtigagwo ũrĩ o hau. Na koguo mũndũ ũyũ rĩ, onokorwo nĩ mwatiganire rĩ, gũtirĩ hĩndĩ agatuĩka thũ yaku. Tondũ mwambire mũgĩtuĩka arata,
twambanĩrĩirie tũrĩ arata ekarwĩmbo kainaga ũguo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũigai tũgĩcoka ũrata ũcio rĩ ũgĩtherema ũgĩtuĩka ndũgũ rĩu rĩrĩa ndũgũ yathirire rĩ ũrata nĩ watigarire na rĩu nĩkĩo sometimes wonaga rĩrĩ rĩngĩ he mũndũ mwarĩ ndũgũ-inĩ ya kĩwendo nake there is somebody you are in a relationship with na rĩu rĩrĩa mwacemania na gũkũ bara rĩ andũ marigagwo atĩrĩrĩ aya nĩkĩ ũyũ na ithe matiatiganire nĩ matiganire no bado nĩ nyonaga nĩ maranagĩria nĩ matiganire no nyonaga bado macemania no mahaganaga nginya nĩ mahaganaga andũ acio na metha-inĩ handũ hamwe makĩaria rĩ ndũngĩmenya nĩ andũ matiganire by the way no wĩcirie matũire o hamwe no that's maturity you see iyo nĩ maturity in life na nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ we rĩ ndũrĩ mũndũ wa kũhũndwo nĩ tu marakara na kĩ mũndũ ũcio nĩ mwacemania handũ nĩ mũgũkenanĩra aya Ngai mwana waku rĩ atĩ nĩ ararĩkire university ũkanjĩta graduation actually no na graduation ya mwana waku na nĩ ngatuĩka MC nĩ ngatuĩka MC ugoka na mũgakenanĩra na mũgakena na you celebrate each other tondũ mũndũ ũyũ rĩ onokorwo nĩ mwatigire kwendana rĩ romantically rĩ mũndũ ũyũ bado no mũrata waku mũndũ ũyũ nĩwe wathiaga kũrĩ we wĩna ruo rwa ngoro agakũhonia ruo rwa ngoro rĩrĩa ũraturwo nĩ kĩndũ ũguo rĩrĩa ũraigua wĩna kaũndũ karakũgia nĩwe wakũninagĩra maũndũ macio so this person still remains to be someone important and someone significant in your life you see so rĩrĩa mwakorwo mwatigana na mũndũ angĩkorwo wendo ũyũ kana ndũgũ ĩno yarĩ machua angĩkorwo wendete mũndũ ũyũ in reality in truth mũndũ ũyũ na mũngĩtigana gũtirĩ hĩndĩ mũgatuĩka thũ nĩkĩo wonaga andũ nĩ matiganire no nĩ wonaga nĩ macemanagia magakenanĩrĩra makageithania magatheka makanyua kahũa and they are okay and they are not sexy andũ aya matirathiĩ atĩ gũkomania kana gũkici kana kĩ no these people are just friends you know there's that friendship na nĩkĩo most of the time njiguaga andũ makĩũrania atĩrĩrĩ atĩ no ũkorwo wĩ just friends na mũndũ mwatiganire I have heard that question so many times can you get to a point where in life you're just friends with someone who you are lovers kiuria kĩu utacokia ihau ona inyuĩ return there return in the comment section mujere atiriri tondu andũ aingĩ nĩ maugaga atĩ you cannot just be friends with someone you are lovers but it does not make any sense to me personally niĩ kaundu kau gatimekaga any sense there's no way you can be just friends with someone who you are lovers you cannot be just friends like just friends you will be unique friends who are not sleeping together who are not interested sexually with each other but your friends your good friends you care about each other no horire ucio thimu akumwira riu ri nie mani harite no korwo na ngiri 5 akwire ni sawa I have 5k sawa na icio sawa ni ukanjokia kana ndugatinde ugicokia ni mugucamani handu aigua kawira na hau agagwitira hey Brayo riu ri hena kawira kena haha na ex waku rakorera thimu Brayo hena kawira ndaigua haha na nijo iwe koragwo na those qualifications teka uguo teke ngutumira namba ya mundu ucio umuhurire thimu wona kana ni gwika atia kana no muteithanie wena yo horerete uguo ukaigua he handu hena kawira fulani na no arikana ex waku ri ekite agriculture ogacoka gathi handu uguo wena rata ku ukaigua makiuga atere na riu ri we nie ndina kambuni hahu na ndendaga mundu trustable mundu trustworthy mundu wikite agriculture related course auka aya there's someone I know tarakade muhore thimu watha ici turi haha kamuhorira Jerry weko hana atia okay all right na tutirikaine no mihango kiki okay riu ri ndina murata wakwa twi nake haha na arauga ne no enda mundu wikite wira wa agriculture na ndaririkana ona we wikite agriculture ndauga nguhurire thimu right now ona haha taria nake sawa kamunengera thimu makaria na ndirwe kaivana no ria goka akaheo wira na akaruta cia maitho and it's your ex no mundu uyu ri tondu mwari in a mature relationship ri mutiatuikire tho ati tondu wendo ni warema you still remained to be friends riu ri andu aria nie njiguaga makiuga ati gutire hinde ungikorwo tu wi murata wa mundu na ni mwari ndugu-ini ya kiwendo me that does not make any sense to me we are going to be 100% friends na nikio ndakwira thie thiini wa direct ire twari nayo last week direct iyo ya last week uthio methikiririe tondu ndakwira ngikuheaga true story of me nia andu aria othe twanakorwo nao in romantic relationships even today they are all my friends
Gutire mundu tungicemani nake twage kugeithania na twage gukenanirira. Hakuna. All of them. Okay, matikiri aingi ni tata toguo. Those 3 girls we were in a relationship with, thais tucemanie, we will be so happy. Agurire kahua ndimuhurire kahua we catch up. How have you been? Kuma twarikia high school ri, Ngai wathire ku? Wathire arafu hayaya. Kuma twarikia university ri. Twarikia university tondu twakendanire university ri. Wathire ku warikia wira. Arafu ugithia atia? Ndore wira tha ici. Ni sawa. Ingigwa handu we na wira ri, ningugwetira. To me, that is maturity. That's how I live my life. Tondu riri, nie ndiendaga gukinya handu ati hakuhold my grudges. Ati tondu mundu ni mwatiganire riu agituika tho yaku, mutingenda kuonana handu, mutingicemani handu mwaraniririe, no, I don't like those dramas. Tondu ndiendaga gukua bitterness na ruo thiini wakwa. Na mundu uyu ri, it's love which didn't work. You know, ni wendo waregire. It's love that could not love. Ni wendo waregire kuthi na mbere. But this person still remains to be a human being. Ona ex waku ni mundu, ti nyamo. Mundu atuika ex ndatuikaga ngere kana haina. Kana njege. Kana wa murindo, wa boy murindo. No, mundu ucio bado atirimeinaga mundu, and this person deserves a treatment like any other human being. You see? Mundu mutiagirwo ati mutuike tho, ati mutingiaraniria, ati no. The only thing that needed to be there is that boundary ya maturity. Mukamenya atiriri ati ithue, yes, we were in a relationship, ona rege ginya nitwa sexanaga. No riu ri that yo chapter tulifunga na sisi wote wawili tukaagree na tukaamua that chapter is closed. So that chapter remains to be closed. No riu ri bado we can be friends. Yes, we can. Why not? Torore twithino na gutire hindi ugathiururuka uguo wage gucemania na mundu muoyaine. Uri thiururuka uguo thiururuke uguo niguo mwamenanire mugituika tho ukore handu rathi kwa apply wira. Ucio ureka interview ni ex waku. Kana mundu retu ungiguteithia ungisave muturire waku at a certain level. Kana at whatever point mundu ungibatara uteithio wake ni ng'ania. Na ng'ania ucio ri ni wamumenire ni wamutuire tho ukimuruma ukimuhura ukimutheca ugikate tondu ni mwatigana. No, it should be something peaceful, something humanly, something mature. No ru tondu ni mutirakindumira message thina wanyu ni ucio. Taru ngwendaga mundumire message ndiona ni muranjindorera, ndiona tumaitho twi haria ugu tugicuthia behind the scenes. Riu ri ngwendaga munjire atiriri, we unjire atiriri, mundu uyu mwatiganire nake ri muriritaga atia? Kana mundu mwatigana nake ri mwagirirwo kuriretia atia? No nyende, I would like you to, to give me that information. Unjire atiriri, mundu twendanire, nie twari na mundu ndoine yake wendo, tukiendana miaka iri, after kwendana miaka iri tugitigana. Riu after gutigana twatwikire tho, ona tutiendaga kuonana. Yes. So riu ri hindi ciothe ri you need to make sure that mundu uyu mwatigana ndenda kurora kana hena message mwatuma. Ndenda kurora kana hena message mwatuma. Nigetha riri ndenda mundu mena message unjire atiriri, mundu ucio mwatiganire nake ri, how do you relate? Muriretaga atia nake? How do you relate? Let me check. Nigetha riri tukorwo atiriri, ndigakorwo no nie guku ndirahana ta ndina njamba tari njamba ndiratanuka guku. Because I also want to hear your side of story. Ujire, how do you relate and why would you relate like that? Ni mwamenanire ki? Ni by the way, ni njiraga andu atiriri, akorwo he kindu ngeragia ngaremwo, ni ngeragia kumena mundu ngaremwo. By the way, uria andu mageragia kwenda mundu makaremwo, nie niguo ngeragia kumena mundu ngaremwo. So if no matter what you do to me, ni ono ngika atia kana unjikire atia kana wiki atia, I can't hate you. Njiraga undu uguo makona tari itheru. Nie gutire mundu ungiumira uguo uge ati ndimuthuire. Hakuna. Noga mundu wina njamba ciake. Na we akwando magikiraga uguo ati weka kaundu akona to muthuire. No. Ni ona kungithia atia kana unjike atia kana uge atia kana, no matter what you can do, I can't hate you. Because you are a human being. Na riu ni undu understanding yakwa ngugeciria bado ni undu wa
background yakwa ya counseling na understanding ya human behavior giko kiu wekire ri wewe giko kiu wekire ri wekire tondu undu ucio ni wendaga ukugune hena undu wendaga gwiteithia hindi o wekire undu ucio ri you had a good reason. I don't even need to know gitumi kia wiki undu ucio ungitumanie nguthure no riria wekire undu ucio ri wari na gitumi gia gwika undu ucio. You had a valid reason why you did that. Onako ndwari na valid reason for whatever reason you did whatever you did, I'm okay with that. Na nie ndingiguthura ati ngomene ati tondu no. Doesn't make any sense to me that you are hating somebody for whatever reason. Nie nguthure acha do whatever you are doing. No riu nie ri tondu guguthura gwakwa guguthura ri I'm going to gwikira marakara na rumena thĩinĩ wakwa na nĩ niĩ ngũrĩo nĩ maũndũ macio tiwe niĩ nĩ ndeturagwo tiwe tondu riria wamena mundu ri we niwe uigua ruo we niwe uturagwo ti mundu ucio uturagwo na ni tondu ni ndiyendete ri nikio itamenaga andu ni ndimenaga andu tondu ni ndiyendete tondu thiini wakwa ri kindu kingiuma kuo tu no wendo utire rumena rungiuma thiini wakwa tondu the only thing within me is love. So utire hindi ni ona ngeka atia ingikomena tondu thiini wakwa ni wendo gukoragwo. So riu riria andu matigana thiini wa ndugu cia kiwendo ni ukoraga andu aingi ni mamenana ni mwatuika thu mutiendaga kuonana mutiendaga gucamania hindi ciothe ni kurumana ni gucinurana ni kwanikana. That's not mature at all. That is not mature at all. I started to be corrected. No he point no he opinion yaku we muthikiriria unjire atiriri we directie no ri ya ex waku mwagirwo guikarania atia mwatigana ri. What do you think about it? Yes, what's your point of view? Where okuona atia ona kabaru ninge next week ndona mutire tumete message next week doka show ya next week Monday nigamba guthoma message cianyu cia show ya umuthi tondu I'm very much interested kuigua what you think about that. But as I conclude nie ndakwira atiriri nie ta ELIUD NGUGI o ni murugamo wakwa nie ta NGUGI ELIUD hatire bata wa guthura mundu ai tondu relationship ni aregire ku work. No, there's no need. Ona ikorwo ni guchitia chitire ona ikorwo ni atiekire, you don't need to hate people. Just live tageria uri ungitura muturire utari wa gwikira rumena thiini waku. Unforgiveness ni yake. What unforgiveness ni nini? So umeka hapo uwezi forgive mtu utoire umumenete utoire umurakareire akiri oturagwo akiri oigwa ruo muruga ucio niwe okuwete. You see? Na ndirauga atiriri ati kuohera mundu kana kwaga kumena mundu ati uraga kumumena nigetha mucokanwo. You're forgiving this person for you, for your own peace of mind, nigetha uikare muturire wina thayo. Ti nondu wake, you're doing it for you, not for them. Riu ri ndakei tutikire guikarania na thayo ona okorwo mundu ni mwatiganire ndatuikaga nyamu tiga kumumena tiga kumuhoera uru. For what? Riu tondu ni ex waku hindi ciothe ukihoya no kinya umuhoere uru. Hindi ciothe ati tondu ni ex waku ukihoya uhoyage nginya akue nginya ndakanona mundu wa kumwenda arafu uteithike naki no mundu ta andu aria angi onokorwo ni mwalemanirwo. So you should be, you should onokorwo to nginya ati oke umuteithie onokorwo to nginya ati mwaragie muthenya onokorwo nda kumublock no problem, but again mundu ucio ndagirwo gutuika tho yaku tondu ndoi haria mugacamania no mukage gucamania but you don't know that. But again onokorwo mutigacamani kana mugacamania ri you should live a life where durekira marakara thiini waku. You live a life which is not of slavery. Ndugatore muturire wa ukombo wa rumena komena andu aria angi na kina usiishi maisha kama hiyo. Usijaribu kuishi, usidhubutu kamwe kuishi maisha kama hiyo. It's not healthy at all. It's not healthy at all. Riu ri turekirie show itu ya muthenya wa muthi hau thiini wa direct itu ya tuikaranie atia. Muthenya wa muthi ndauga tuikaranie na X no mundu ndukamumene na hatire bata wa gwikira rumena ati mundu atuikage tho yaku. For me doesn't make sense. Riu weri akorwo nira make sense ire ni ukunjira and why. No korwo ihe mundu rauga hau ni wakwa ri ndingi niki. We need to know. And everybody has the space to be themselves. Everybody has the space to be who they want to be.
but I'm interested to know, no nyende kumenya atiriri kira gitumite ex waku atuike tho yaku ri niki kari kia gwikire giki giatumire mundu mwendanite mwakomaga uriri umwe mwethambaga hamwe mwatuthagiraga mukinyi umwe gukinyana gukinya magego ni nyende kumenya atiriri mundu uyu ri mwahuthagira mukinyi umwe gukinya magego mundu uyu ri mwehumbiraga na muringiti umwe mwakomaga uriri umwe mundu uyu ri nginya ringi ni ekiraga nguo ciaku nayo ugekira ciake thani giciko everything gocokaga gogakinya atia gwatuika ati mundu uyu ni atuika tho yaku to a point ona ndungenda kumuona umuonaga ugaconwo ni ini kana ukaira ngoro ati umuonaga ukaigua ini rega gucona ona mundu ucio ini ona mundu ucio ugaconwo ni ini so ukinyaga hau atia tondu nie ndire ndekora hau honestly ndire ndakinya a situation mundu wari murata kana mundu twari wendo-ine nake agetuika tho sijawahi jipata hapo. I don't know how people get there. No nyende kumenya honestly, no nyende kumenya uria gukinyaga mundu mwakomaga hamwe mwehumbiraga hamwe mwana share mwana exchange mata nginya thakame na maundu mangi maingi ucokaga gugakinya ati mundu ucio ni atuika tho yaku. I don't know how you people do that. Ni no nyende munjire because I have never found myself in that position. Ndire ndekora handu hakomena mundu sijawahi. Riu nikio gukwiraga undu mene message unjire atiriri gukinyaga atia mugakinya hau inyue tondu inyue ningiwe ni mukinyaga hau nie ndire ndekora hau ndire ndakena. I don't think I can ever get there. Nie ndigwiciria no ndikore position ya komena mundu for whatever reason. I don't know. I don't think so. So we tajirai mukinyaga atia hau. Tuthi na mbere na direct muthenya wa Monday next week. No tikuga ati tugacamania Monday, tugacamania muthenya wa rucio tukiaria uhoro wegie ugima mwega wa meciria. Twina mundu gwetwo Lucet Doti. I'm looking forward kuona kana ni agakorwo available tomorrow nigetha tukorwo tugithi na mbere na direct citu cia Mugambo FM RTV. With that said and done, gera muthenya mwega, tuonane muthenya wa rucio. Have a wonderful and a lovely day. Thank you so much. Keep it Mugambo FM. Thie na mbere na gutunyitirira, thie na mbere na gututhikiriria, no subscribe now follow nigetha tuthie wega pamoja. Urathikiriria Mugambo FM, kayo karoriri. Ceceni iria thikagiriria na igatia woni waku. Mugambo FM, handu haku ha gwetinguria. Mugambo FM, haha no hongeheo kanya ga gutemania ndereti. Ukearia woni waku gathikiririo no gateo. Mugambo FM, kayo karoriri.